बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम څنګه خو ګملګری ټیک ټاک کی امید لرم تاسو به جوړی خوشاله به ټیک ټاک به زم تاسو ورور تاسو ملګری کریم خان دی شارټ غونډ انګلیش ګرامر لیکچر ویډیو سره بیا تاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو او ما د ډایرکټ انډایرکټ سپیچ چې موږ شروع کړی نن 4th نمبر لیکچر دی نن کلاس کې به موږ وایو ک زموږ سره پر ریپورټډ سپیچ کې کوېسچن راشي پوښوي ریپورټډ سپیچ هغه ته وی کوم چې په انورټډ کاماس کې دنه دی کای کې کوېسچن راشي او د کوېسچن کوم قسم راشي yes no questions نو هغه کوېسچن به مونږه څنګه چې کوم د انډایرکټ سپیچ تړو آسان غونډې رولز دی په دې لګي سو خبرې کو زموږ چینل کې انګلیش ګرامر سیریز خپل هم سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ بل نه خبر سره وخی مهرباني وکړئ چې څنګه تاسو د لیکچر ګوري د پر ګروپس کې شیر کوئ چې خلکو ته فایده ملاويږي ملګرو راځي چې مونږ وایو چې yes no question به څنګه چینج کوو yes no questions yes no question خو به په جندل غواړي هغه کوېسچن چې کوم د هیلپینګ ورب نه سٹارټ کیږي د سن سٹارټ کیږي د هیلپینګ ورب نه چې کوم کوېسچن سٹارټ شي هغه ته مونږ وایو yes no question او د دې یو شارټ ونته ورډ order د لیکما ورډ order دا څنګه راځي لکه یو جمله را فور ایگزامپل زموږ وایو چې she will do it وې کریږي کلیر کلاس دا یو statement دی یو positive sentence دی word order دار چې لومبه subject دی بیا پسې verb دی ٹھیک شو دا verb دی helping verb دی خو کدا question د دې ز word order change کوم او زه لومبه verb لګوم مطلب دا چې helping verb رام هته کوم will she do it نو اخر کې به question mark لګوم ٹھیک شو د کوېسچن مارک مطلب دا دی چې دا کوېسچن دی د دې مریال ډیم کلاس اغسته په ټنسز کې ټایپس اف کوېسچنز باندې که تاسو نه کتل هغه وګورئ کزه د دې ورډ order چینج کوم دې ته انورژن وي انورژن داري چې ورب عموما د سبجیکټ نه پس راځي دلته موږ ورب د سبجیکټ نه مخکې ولېګو نو کلاس دې ته وایي کوېسچن ټیک شو په یس نو کوېسچن کې چې کله دا تاسو انډایرکټ راړوي نو تاسو به دې دغه هنت لکه دا کوېسچن دی ویل شي ډو اټ تاسو به دې نه دغه سمپل سټیټمنټ جوړوي په انګریزي کې دوه قسمه په ډایرکټ سپیچ کې انډایرکټ سپیچ کې دوه قسمه کوېسچن دی یو ته ډایرکټ کوېسچن وي بل ته انډایرکټ کوېسچن وي ډایرکټ کوېسچن هغه دی چې هیلپینګ ور مخې ته راشي او اخر کې کوېسچن مارک ولګي لکه زه جمله وایم یو کین رائټ ا سټوري هیلپینګ ور د مخکې کا کین یو رائټ ا سټوري نو دا بیا زما څه شو دا بیا یو کوېسچن شو ډایرکټ کوېسچن شو کلیر په دې باندې ملګرو نن یو کلاس اخلو چې داسې قسمه جملې به مونږه کومه راشي نو موږ ور سره سکو سمپل غونته خبره ده رولز ته بګورو او هغه مطابق وکړو ملګرو د جمله لیکما چې she said to me do you love your mother आखिर के क्वेश्चन मार्क और inverted commas she said to me do you love your mother she said to me अगले ज़माने तपोसो को do you love your mother तरह पर मोर्स ने मीना के दा यो डायरेक्ट क्वेश्चन दे आखिर के माँ क्वेश्चन मार्क लगोले it means दा डायरेक्ट क्वेश्चन दे दा जुमला बच्चों उस कलमों दा रिपोर्टेड स्पीच दे पदी की क्वेश्चन शी do you love your mother दा जुमला ची कलमों indirect तरालो indirect speech तरालो د دې نریشن چینج کو نو دې کې به موږ سرټن چینجز کو لکه توجه سره ورته وکړي نمبر 1 چینج خدای ملګرو چې said to تاسو مې دا ټول ته بدلو خو دلته ټول ته نه بدلو ځکه دلته کوېسچن راغلی دی اخر کې کوېسچن مارک لګیدل دی نو دا said to د ټنس مطابق د ور مطابق بدل شي she asked دا سیکنډ فارم مې ځکه لګو چې هلته سیټ دی که نه شي آسکډ او ټو به ختم شي دلته به ډایرکټ می راشي شي آسکډ می موږ به کنیکټر لګو دلته کې د انورټډ کاما ختمولو لپاره موږ لګو دیټ خو دې کې به دیټ نه لګو چې کله یس نو کوېسچنز وي دې کې به دیټ نه لګو دې کې به لګو اف شي آسکډ می اف هم لګولی شو او بل یو ټکی لګولی شو weather ډیر فارمل دی خو عموما خلک اف لګي she asked me if یا weather ټیک شو کنه نو د دیټ په ځای اف راغی اوس دا یو کنیکټر دی او د دې کوېسچن نه به
زه order change کوم دا به زه څه کوم دا به نورمل ساده سنټنس پوزټیو سنټنس به دې جوړ کوم ښه راځئ چې هیلپینګ ورب به پکې وګورو ښه یو خو دا چینج شو یو چونکې زما ریپورټینګ سپیچ په پاسټ کې دی نو دا به خانه څه شي دا به واوړي څه ته past indefinite ته ځکه چې موږ پرون کې کلاس کې موږ ویلو چې present indefinite tense sentence به وړي past indefinite tense ته helping verb pronouns د ګورو you پکې راغلي دي you second person pronoun دي د me مطابق به چینج کیږي ټیک شو کنه me دلته زما objective کیس دی نو دا د you نه بس شي جوړ شي چې دا subject دی نه به جوړ شي I ټیک شو ها بیا ورپسې بل helping verb پکې هم راغلي دي کنه دي do you love your again پکې your راغلی دی your class second person pronoun دی دا به هم د می مطابق چینج کیږي your چې کوم دی کلاس څه شي دی دا possessive adjective دا موږ په pronoun class کې ویلو کنه موږ ته لغو ګوري دا your چې کوم دی possessive adjective دا possessive adjective دا دلته به زه د I possessive adjective لګوم او د I possessive adjective څه شي دا my دا او د love په ځای به څه ولګي loved ټیک شو کنه ځکه چې already چې کله ما وی چې she asked me نو دا جمله به دا ډایرکټ کوېسچن انډایرکټ ته چینج شو راځي چې څه بدل کو she asked me if I loved my mother she asked me دا به دې confused نشي she asked me if I loved my mother سجيبه غونډه ښکاري کنه خو یس دا اخر کې به کوېسچن مارک ځکه نه لګوم چې کوېسچن مارک د ضرورت پاتې نشو دینه ما عام سمپل دي ته انډایرکټ کوېسچن وای او هغه ټول شي asked me هغه ټول زور مې دی ټکی دی ورب لراوس دی ورب کې دونه زور شو she asked me زمانه تاسو کو هغه کوېسچن دلته راغی دی ورب راغی she asked me if I loved my mother clear راځي بلې جمله د لیکما for example she said to me yeah she said to Ali she said to Ali بیا په question شروع کوم she said to Ali are you for example are you driving the car she said to Ali are you driving the car to motor chale are you driving the car the class simple said to bas the badal she asked Ali او class مدرسه وي چې دلته به کریکټر سره لګوم یا به if لګوم یا به weather لګوم نو if به لګوم if ډېر کامن دي weather چې کوم دی فارمل ډېر زیات دی او if کامن ډېر زیات دی او you دی نو سیکنډ پرسن پروناون دی د علي مطابق به چینج کوم علي تھرډ پرسن دی په ځای راشي he ټیک شو کنه او چونکه 10 زما ریپورټینګ سپیچ دی نو دا are you driving the car چې کوم دی دا present continuous دی دا به چینج کیږي past continuous ته د علي سره موږ بس لګو د r په ځای بس لګو علي سره سره لګي د he سره سره لګي was لګي بس باقي جمله ټیک ده چې she asked Ali if he was driving the car simple جمله چینج شو she asked Ali if he was driving the car clear راځي چې ملګرو بلې جمله په جوړو کو for example the tense wise لګیا ما خو خیر ک tense نه ځخوا دی خو هم په طریقې ټوله ده کده ٹھیک شو کدا سي جمله کلاس ملګرو تاسو راشي چې my father said to my sister have you called your friend my father said to my sister zama plar zama khur to hui have you called your friend تا خپل ملګری ته ټلیفون کړی دی have you called your friend have you چې have پکې راغی اتوماتیک دې موږ ته پته ولګي جمله کنده present perfect راځي چې ګورو سو پکې بدلو نو said to به بدل شي asked چې هلم به دې ګوري my friend
my father asked my sister. My father asked my sister. ٹھیک شو او دلته به زه څه ولګوم دی به زه if ها have you چې کوم دی second person pronoun دی د sister مطابق به چینج کیږي دی د به جوړ شي she څه شي if she او have چې کوم دی present perfect دی نو چینج کیږي به past perfect تا نو if she had called نو یو ورته پکې راورسېدو نو یو ور چې کوم دی نو second person pronoun دی possessive adjective دا د she د sister مطابق به چینج کیږي د she possessive adjective څه شي دا her دا ٹھیک شو کنه نو if she had called her friend if she had called her friend alhamdulillah ٹھیک شو کنه چې my father asked my sister if she had called her friend very simple ملګرو بل یو جمله لو for example زم چې ما هم said to Yusra ما هم said to Yusra did for example did you lock the door did you lock the door mom said to Yusra mom Yusra to we did you lock the door darwaza ne band kade wa the class very simple said to the was asked che mom asked Yusra aw se bologum f bologum again you چې کوم دی second person pronoun دی د یسرا مطابق به چینج شي به دی جوړ شي if she او دا چې کوم دی کلاس شي did the past indefinite دی past perfect به چینج کیږي چې if she had locked the door clear class ګوري سمپل د تاسو کوېسچن اورډر ما شروع کړی په دې مرزان پوي کې چې یس نو کوېسچن وی هیلپینګ ورک د مخه ترغلی دا طریقې را بل یو مثال په کوم ملګرو فور ایگزامپل چې سدرا said to her friends Sidra said to her friends for example will you for example will you inform me about the party will you inform me mean che Sidra said to her friends Sidra خپل ملګرو ته وی will you inform me about the party क्या आप मुझे पार्टी के बारे में inform करोगे نو ملګرو کم سيزونه بدلولو دي said to ته بچو نو به څه راشي asked Sidra asked her friends if करेक्टर if लोगों you चेंज की से मुताबिक the friends मुताबिक the friend plural दे third person the plural दे the he shared जब मैं दे दा you बदल सी देता if they our class चूंकि दा past indefinite दे तो मंगल ची will be change की ये उड़ता है if they would inform me the class me first person pronoun दे the Sidra मुताबिक भी चेंज कीगी टेक शो ऑब्जेक्टिव केस की रागले दी लेकिन इन्फॉर्म मी ऑब्जेक्टिव केस की दी नो द Sidra चकम दे फीमेल शीडा द शीबा ऑब्जेक्टिव केस से दे हर दे if they would inform her about the party clear class
امید لرم چې څنګه اگزامپل کې بس تاسو مایند تر کافي حد پورې کلیر کیږي ټیک شو یو مثال د پینورولو بیا خبره ختمو کدا وایم چې the teacher said to the students clear class the teacher said to the students for example can you tell me your names? The teacher said to the students, teacher student से हुई, can you tell me your names? क्या आप मुझे अपने नाम बता सकते हैं? Clear? No class चूंकि question दे आखिर के question mark देने said to डायरेक्ट बदल ची आस्था ची the teacher asked the students. The teacher asked the students. अब class F बोलोगोमा can you second person pronoun दे the students मुताबिक भी चेंज कीजिए students third person दे plural दे और जब मैसेज हो dash हो if they और चूंकि can बल्ली the reporting speech मुताबिक reporting speech पर past के लिए तब could शी if they could tell me ची कम दे क्लास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दी द टीचर मुताबिक भी चेंज कीजिए दिल तो उससे क्वेश्चन दारी ची टीचर कम या द टीचर जेंडर से दे कुरामुक से 4 जेंडर दी प्रोनाउन के मंगे पे तफसीलन वेली मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर लका या मुज़क्कर या मुअन्नस या दोंड पर इस्तेमाली गया और बेजान लका मार्कर द टीचर ची कम दे क्लास दा उस क्लियर न दा ची दा मेल दी का फीमेल दे نو دلته تاسو یو اتھارټي یو آپشن راځي که تاسو څنګه استعمال کو ټیک دا خو کالریډي دینه مخکې رسته جملې په کنټیکست کې را رواني وای کی چې د ټیچر فیمیل انته به فیمیل کنسیډر کړي ک میل ان میل به کنسیډر کړي خو دلته چې تاسو سره اسم نشته نو دلته تاسو خپل مرزي را کدا ته هی غنی او کشي غنی ټیک شو نو دې می په ځای باندې ته هم لګول شو هرم لګول شي کلیر مونږ وای چې د ټیچر آسک د سټوډنټس if they could tell زدل ته کې دا مثال په تور باندې یو male خلما if they could tell him ها نو یو کلاس دی کې ما بلا قصدن دا بلا پروناون مکس کې تاسو به چې کنفیوژن نه پوي بشي یو ور چې کوم دی کلاس شي دی سیکنډ پرسن پروناون دی د سم مطابق به چینج کو د سټوډنټس مطابق سټوډنټس شي تھرد پرسن دی پلورل دی دا د دې زموږ سره پوزیسیو ایڈجیکټیو سره دیر دی کنه if they could tell him their names ګورم the teacher said to the students can you tell me your names no the teacher asked the students if they could tell him their names the same way if they could tell her their names دوانه کلیر دي ملګرو دا سمپل یو سو رولز می تاسو لیکل ک تاسو چرته یس نو کوېسچن راشي نو اسبم نه کوي اگر ریپورټینګ ورب چې کوم دی هغه به د سینا یا د ټلنا asked یا asked دواړه وي ٹھیک شو ګوري ک چرته سیکنډ فارم وی نو asked او ک فرست فارم وی او سنگولر سبجیکټ وی نو شي asks او ک they ask ٹھیک شو بیا ود دیٹ پسې باندې اف لګوي یا به ویدر لګوي او دغه مطابق به بیا تاسو ټینسم چینج کوي که ریپورټینګ سپیچ دی په پاست کې وي او کني نه بیا په پریزنٹ کې لګي او د کرنګي پروناون به هم لګوي ملګرو امید لرم کلاس کې به تاسو نه سیز د کړي فیډبیک د ملګرو ډېر کم دی کمنټس ډېر کم دي تپوسونه ډېر کم دي نو کوشش کوئ چې اوس خو جمع دی اوږدې شپې دي دا ځان له خامخا ټایم ورکړئ د ویډیوز لا ځان پوه کړئ موږ ته دعاګانو کې میار ساتئ تھینک یو ویری مچ السلام علیکم